Advisory Council approves proposal for construction of Shahbag Police Station under Independence Monument construction project at historic Sohrawardi Uddan. Jamaat-e-Islami delegation meets Chief Advisor Professor Muhammad Yunus and urges to take action against anyone, not just ISKCON, who goes against national interests. Indian media outlets and ex-users spread rumors and misinformation about the incident in Chattogram, reports fact-checking organization Rumor Scanner. Bangladesh Bank prints 22,500 crore taka to provide liquidity support to 6 banks. Awami League government tried to cover up the BDR massacre as rebellion, says relatives, as they decide to file case against all those involved, including fascist Sheikh Hasina, at International Crimes Tribunal. 33 more Palestinians killed in Israeli attacks in Gaza amidst reports that the US providing $680 million worth of weapons to Israel. And Pakistan beat Zimbabwe by 99 runs to win the series 2-1 in the third and final ODI in Bulawayo. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the detailed stories. The Advisory Council of the Interim Government has approved the proposal for construction of Shahbag Police Station. The police station will be constructed under the project titled Dhaka Sohrawardi Uddan Independence Tower, Third Phase, First Amendment. The project is being implemented by Public Works Department under the initiative of Liberation War Affairs Ministry. The approval came at a meeting of Advisory Council held at the Chief Advisor's office today. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus presided over the meeting. After the meeting, Cabinet Secretary Sheikh Abdul Rashid briefed newsmen at the Secretariat in the afternoon. The Cabinet Secretary said that the Shahbag Police Station will be constructed adjacent to the historic Sohrawardi Uddan. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটা প্রজেক্ট চলছে, আপনারা সকলেই জানেন। ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ। এই প্রজেক্টের কিছু কাজ তো অনেক বছর ধরে চলছে, সে কিছু একটি থানা আছে আপনারা জানেন, শাহবাগ থানা। ওই থানাটা ওখানে নির্মাণ করার জন্য একটা প্রস্তাব ছিল ওই প্রকল্পেরই আওতায়। এটা যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট, সেই জন্য এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উত্তর দিকে মুখ করে সুইটেবল জায়গাতে যতটুকু কম জায়গা নিয়ে পারা যায় একটা থানা ওখানে তৈরি হবে। না যেখানে আছে জরাজীর্ণ ওই থানার তো বন্ধ করে রাখা যাবে না, থানার কাজ তো চলছে অনেক বছর যাবত, 4 দশক ধরে চলছে থানার কাজ। সুতরাং ওখানে থানার কাজটা বজায় থাকবে, খুব জরাজীর্ণ হয়ে আছে। এইটা থাকতেই নতুন একটা স্থাপনা তৈরি করে সেখানে চলে যাওয়া হবে, এইটাই চাওয়া হয়েছে। আর একটি জিনিস আপনাদের উল্লেখ করতে চাই, সম্প্রতি জুলাই আগস্টে ছাত্র গণ অভ্যুত্থানের বিষয়ের উপরে একটা ছোট্ট প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। A 4-member delegation of Bangladesh Jamaat-e-Islami met Chief Advisor Professor Muhammad Yunus. Jamaat Amir Dr. Shafiqur Rahman led the delegation during the meeting at the State Guest House Jamuna this evening. The meeting discussed the ongoing situation in the country and the election. Briefing reporters after the meeting, Jamaat Amir said not only ISKCON, action should be taken against those who go against the national interest. Everyone, including BNP, agrees about national unity. আগামীতে দেশ কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলার সাথে থেকে একটা কার্যকর নির্বাচনের দিকে আগাতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি, যেটাতে মানুষের কষ্ট হচ্ছে, এটাকে লাঘব করার জন্য মানুষের সামর্থ্যের ভিতরে দ্রব্যমূল্যকে নামিয়ে আনার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সকল আলোচনায় আমরা একমত হয়েছি যে দেশবাসীকে সাথে নিয়েই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর দেশের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যারাই জড়িত থাকবে তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সর্বোচ্চ জাতীয় ঐক্য। দল মত ধর্ম ভিন্নতা থাকবে, এটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের জায়গাগুলোতে আমরা যেন সবাই একমত থাকতে পারি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেই আহ্বান জানাই এবং আমরা সেখানে ওইটা তুলে ধরেছি।
Chief Advisor Professor Muhammad Yunus said he considered himself a son of Rangpur as he was moved by the bravery and sacrifice of July uprising martyr Abu Saeed. "Consider me as an advisor from Rangpur," said Professor Yunus while welcoming the family members of Abu Saeed at his office in Tejgaon in the capital today. The chief advisor handed over the certificate of Shahid Abu Saeed Foundation to the family members of the martyred Abu Saeed during a brief ceremony on the day. Father of Abu Saeed, Maqbul Hussain, received the certificate. The chief advisor inquired about the health condition of Abu Saeed's parents and assured them of all support from the government. Environment, Forest and Climate Change advisor said that Rizwana Hassan has called for resolving any problem through discussions. She made the call while briefing journalists on contemporary issues and the decision of the Advisory Council at the Foreign Service Academy in the capital this evening. Speaking on the occasion, Advisor Mahfuz Alam said Chinmoy Krishna Das has been arrested on the basis of specific allegations. Responding to a question from journalists, Sayyida Rizwana Hassan said the government will go to the election after completing the reform process as soon as possible. She said the Advisory Council has been apprised of Bangladesh's participation in the COP29 climate conference at Baku in Azerbaijan. উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য উন্নত বিশ্বের যে প্রতিশ্রুতি ছিল 100 বিলিয়ন সেটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে কারণ যখন 100 বিলিয়নের কথা বলা হয়েছিল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না কিন্তু এখন যে 1.3 ট্রিলিয়নের কথা বলা হচ্ছে এটা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে যেগুলো দেখা গেছে যে আসলে উন্নয়নশীল বিশ্বের কত টাকা প্রয়োজন এই জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে তার প্রেক্ষিতেই 1.3 ট্রিলিয়ন হয়েছে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য যে কথাটা বলা হচ্ছে আমরাও বারবার বলছি নির্বাচনে যাব একই সাথে তাদের পক্ষ থেকে সংস্কারের জন্য কিন্তু সমর্থন দেয়া হচ্ছে এখন তাদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো বলা হচ্ছে একটা সময় দিয়ে দেওয়ার জন্য সেই সময়টার ব্যাপারে আসলে আমরা অবস্থান নিতে পারছি না এইজন্য যে আমরা সংস্কার প্রস্তাব কি আসবে সংস্কার করতে কতটুকু সময় লাগবে এটা না জেনে তো নির্বাচনের সময়টা বলে দেওয়া যাচ্ছে না তো বারবারই বলা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব দিয়ে দেওয়া হবে ছোট ছোট বিরোধ নিয়ে এমন কিছু করা উচিত না যেটা আসলে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখার যে লড়াইয়ে আমরা সকলে শামিল হয়েছি সেটা কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে শিক্ষার্থীদের উপর এই জাতি যে আস্থা রেখেছে যে ভরসাটা রেখেছে এই ভরসাটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এটা যেন আরো বাড়ে আরো সুদৃঢ় হয় সেজন্য যে কোনো বিরোধ যে কোনো সমস্যার সমাধান সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই যেন সকলে করেন শিক্ষার্থী সহ সেটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে একটা আহ্বান জানাচ্ছি চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিষয়ে আমাদের অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের অনেকেই ইতিমধ্যে বলেছেন ওনার বিরুদ্ধে স্পষ্ট একটা অভিযোগ আছে যে মামলায় ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই অভিযোগেই ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এটা খুবই স্পষ্ট এবং এটা বারবার রিটারেটেড করা হয়েছে এবং ওই অনুযায়ী ওনার মামলা চলমান এবং এটা বিচারাধীন বিষয় ওনার যে কোর্টে বিচার চলতেছে ওই কোর্টের কাছে এটা ন্যস্ত আছে ওনারাই ডিসিশন নেবেন যে এটা কিভাবে এটা প্রসিডিউর হবে Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam was present at the briefing. The Bangladesh Bank has provided Taka 22,500 crore in liquidity support to several banks facing a liquidity crunch. Governor Dr. Ahsan H. Mansoor said this while speaking at a press conference at the Bangladesh Bank headquarters in the capital today. He acknowledged that the Bangladesh Bank had temporarily deviated from its policy of not printing money to inject liquidity into the banking sector. Bangladesh Bank Governor said the central bank is providing liquidity support to address the temporary cash shortages in the banks, enabling customers to withdraw the required funds. To facilitate this support, the central bank will temporarily print money to meet the provisional needs of different banks, he added. The governor also reassured the public that all deposits in banks are secure and urged people not to panic or withdraw money unnecessarily. The students should be prepared to become world citizens through learning more than one language, as learning one language is not enough.
Primary and Mass Education Advisor Professor Dr. Bidhan Ranjan Roy Poddar said this at a 3-day conference on evolution of language, influence of language education in the decolonial perspective in Dhaka today. Brack University Institute of Language arranged the international conference. Speaking on the occasion, Primary and Mass Education Advisor said that language is more than a communication tool. It is part of history and culture. All the languages, including those of ethnic minorities, must be given equal importance. The conference aimed at reviewing changes of language education due to the influence of colonial influence. In addition to host Bangladesh, more 300 researchers, students and professionals from other countries are participating in the conference. The relatives of the deceased army officers alleged that the Awami League government tried to cover up the Pilkhana massacre by labeling it as a rebellion. The family members, the martyrs, made the allegation while addressing a press conference at the Rawa Club in Dhaka's Mohakhali area today. They said Pilkhana killings was a planned murder and all the investigation reports related to it should be made public. Addressing the press conference, the bereaved family members said they will file a case at the International Crimes Tribunal over the trial of Pilkhana mutiny. Prime Minister Sheikh Hasina and other individuals associated with the Awami League government will be named as defendants, they added. Addressing the press conference, martyred Colonel Mujib Ahmad's wife, Nahid Firdaus, made 5 demands, including the inclusion of Pilkhana massacre in textbooks and declaring February 25 as Martyrs' Day. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said some people are trying to divide the nation and are leading the country towards anarchy. He made the comments while addressing a view exchange meeting titled The Role of Writers and Artists in State Reform, organized by Jatiyo Kobita Porishod at the National Press Club today. Presided over by convener of Jatiyo Kobita Porishod Mohan Raihan, the meeting was also addressed by convener of Nagorik Oikko Mahmudur Rahman Manna, former president of Bangladesh Communist Party Mujahidul Islam Selim, BNP Vice Chairman Nurul Islam Moni, Chief Coordinator of Ganon Songhoti Andolon Junaid Saki, General Secretary of Biplobi Workers Party Saiful Haq, writer and researcher Salimullah Khan, and President of National Press Club Hassan Hafiz. The speaker said a mass movement must be created based on unity of all, including writers and artists, to take the country to a newer height by fulfilling the aspirations of people. Sheikh Hasina as well as ISKCON, side by side foreign powers, are hatching conspiracy against the country. Nagorik Oikko convener Mahmudur Rahman Manna said this at a discussion on New Bangladesh and the aspirations of people held at the National Press Club in the capital today. Mahmudur Rahman Manna urged the government to hold a national election after completing reforms soon. Besides, Shomamana Islami Dol held a press conference at the National Press Club demanding fair trial of various crimes, including killing of lawyer Saiful Islam. Maulana Abdul Rab Yusufi, Vice President of Jamiyat Ulama Islam Bangladesh, made the demands on behalf of Shomamana Islami Dol. He said that conspiracies are on to foil the uprising of students and the people. He called upon all to work unitedly to thwart the evil attempt. Some Indian media outlets and social media ex-users spread rumors terming murdered Chattogram's assistant public prosecutor Saiful Islam as the lawyer of expelled ISKCON leader Chinmoy Krishna Das. Fact-check organization Rumor Scanner said in a report last night that such a claim is totally baseless. It said there are propaganda centering the killing of lawyer Saiful Islam. The Rumor Scanner said basically Shubhashish Sharma was the lawyer of Chinmoy Krishna Das. There are rumors in the social media that as many as 5 persons have been detained after going through the footage of closed circuit camera. Of them, 4 are the members of Islami Chhatro Shibir and the rest is a coordinator of the anti-discrimination student movement. This is also a propaganda, the Rumor Scanner added.
In addition, there are fake photo cards in the social media in the name of different media outlets, including Shomoy TV and Channel 24, the rumor scanner said. The government is dealing with the ISKCON issue with top priority. The state side has apprised it to High Court today. Deputy Attorney General Asaduddin told the court that as many as 3 lawsuits have been filed relating to the incident in Chattogram. A total of 33 people have been arrested and 6 persons identified, he added. A High Court expressed satisfaction over the quick steps. However, this activity must go on and the highest alertness has to be ensured so that lives and assets are not damaged, the court added. The hearing was held at the bench of Justice Farah Mahbub and Justice Debashish Roy Chaudhary. The writ petitioner, lawyer Mohammad Muniruddin, was present at the court. Additional Attorney General Barrister Onik R. Haq argued in favor of the state. Earlier yesterday, lawyer Mohammad Muniruddin filed the writ seeking a ban on ISKCON. The spokesman of Bangladesh Sanatani Jagaron Jot, Chinmoy Krishna Das, had been expelled permanently from the ISKCON long ago. General Secretary of the organization in Bangladesh, Charu Chandra Das Brahmachari, said this at a press conference in Dhaka today. He said Chinmoy made the statement entirely on his own and ISKCON is not responsible for it. He said principal of Prabartak Sri Krishna Mandir, Leela Raj Gauro Das, Gaurango Das and Chattogram's Pundarik Dham principal Chinmoy Krishna Das had been expelled from the ISKCON with their positions. So the activities of Jot Chinmoy Krishna is not of ISKCON, he added. Charu Chandra Das Brahmachari also said on October 3rd, it was made clear through an official statement that Chinmoy Krishna Das is no longer a spokesman of ISKCON Bangladesh. He requested all to maintain peace and order. And now international news.